நம்ம மா நேச்சுரல்ஸ் பிரசன்ஸ் மிஸ்டர் பர்ஃபெக்ட் மென் வெல்னஸ். இது தாம்பத்திய பிரச்சனைகளுக்கான இயற்கையான மூலிகை தீர்வு. லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட திருப்திகரமான வாடிக்கையாளர்கள். இது என்ன ஸ்பெஷாலிட்டினா, இதை பயன்படுத்தின வாடிக்கையாளர்களே டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸா மாறி இருக்காங்க. இப்போ ஏற்பட்ட நல்ல ப்ராடக்ட் பத்தி உங்களுக்கு இன்னும் விவரங்கள் தெரியணும். அண்ட் இந்த உலகத்துல எந்த மூலையில இருந்தாலும் நீங்க இந்த ப்ராடக்ட் ஆர்டர் பண்ண இந்த நம்பர்ஸ்க்கு கால் பண்ணுங்க, அவங்க உங்களை கைட் பண்ணுவாங்க. வணக்கம். பிக் டாபிக் வித் கார்த்திக் மாயகுமார். நம்ம நாடாளுமன்றத்துக்குள்ள இதுக்கு முன்னாடி எவ்வளவோ விவாதங்களை பார்த்துருப்பீங்க. ஆனால் இப்போ ஒரு விவாதம் நடந்திருக்கு. பேக் டு பேக் ஒவ்வொரு நாளும் வேற லெவல்ல சம்பவங்கள். மக்களே, இதை பத்தி தான் முழுக்க முழுக்க பேச போற நிகழ்ச்சிக்குள்ள போலாம். प्रधानमंत्री जी, बच्चों का न्यूट्रिशन के ऊपर आपको कोई ध्यान नहीं है क्या? अरे पैसा आपके अकाउंट में है भाई. We always say in Tamil, Vandare Varavikkum Tamil Nadu. We always are very nice to everyone. We are never against Hindi. We are only against Hindi imposition. இது நிதியமைச்சருடைய 8வது பட்ஜெட். ஆனால் வறியவருக்கு, விவசாயிகளுக்கு, மாற்று பாலினத்தவருக்கு, ஒடுக்கப்பட்டோருக்கு, சிறுபான்மையினருக்கு, மிக குறிப்பாக தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு இது எட்டாக்கணி பட்ஜெட். சமீபத்தில் மத்திய பட்ஜெட் தாக்கல் பண்ணப்பட்டுச்சுல, அவ்வளோதான். அங்கே ஆரம்பிச்சது பிரச்சனை ஒன்றோட நாடாளுமன்றத்தில் புயலாக கிளம்புறதுக்கு. இந்த பட்ஜெட் மீதான விவாதம் இருக்குல்ல, அது நாடாளுமன்றத்தோட மக்களவையிலையும் மாநிலங்களவையிலையும் ஆரம்பித்தாங்க. பொது விவாதம் மாதிரி ஆரம்பித்தாங்க. அப்போ ஒவ்வொருத்தரும் கேட்ட கேள்விகள், அதுக்கு மத்திய நிதியமைச்சர் கொடுத்த பதில்கள்லாம் இருக்கு ஹைலைட். மக்களே, இது நம்ம ஃபுல்லாக பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஆரம்பத்திலே ஒரு அதிருப்தி காத்திருந்துச்சு. அதை பற்றி சொல்லிவிடுவோம். மானிய சபாபதிஜி அப்படின்னு ஒரு முழக்கம் வருமா, அந்த சபாநாயகர் வரும்போது அந்த முழக்கம் வரும்போதே பிரச்சனை ஆரம்பிச்சிடுச்சு. ஒரு பக்கம் ஜெய் ஸ்ரீராம் அப்படின்ற முழக்கத்தை நிறைய எம்பிஸ் எழுப்ப ஆரம்பித்தாங்க. இன்னொரு பக்கம் திமுக உட்பட மற்ற கட்சியோட எம்பிஸ் இருக்காங்களா, அவங்கெல்லாம் வணக்கம் அப்படின்னு நம்மளோட ஒரு வேர்டு இருக்குல்ல, அதை எடுத்து போட்டு முழங்க ஆரம்பித்தாங்க. ஆரம்பமே இப்படி. மானனீய சபாபதி ஜி, திமுக எம்பி தயாநிதி மாறன் அவர்கள் இவங்க என்னென்னலாம் சொன்னாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாய் மதிப்பு இருக்குல்ல, அது வரலாறு காணாத சரிவை சந்திச்சிருக்கு. அன்னைக்கு இது போல நிலைமை இவ்வளோ மோசமாக கூட வரல, ஆனால் அதுக்கே எங்களை ராஜினாமா பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னீங்களே, இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னு கேட்குறாரு. பணவீக்கத்தால் சாமானியர்கள் தினமும் நசுக்கப்படுறாங்க. 140 கோடி இந்திய மக்களில் 8 கோடி பேர் மட்டும்தான், அதாவது 5.7% மக்கள் மட்டும்தான் வருமான வரி கணக்கை தாக்கலே பண்ணுறாங்க. வெறும் 2 கோடி பேருக்கு மட்டும் வரி மாற்றம் சார்ந்த நீங்கள் சொல்லியிருக்க விஷயங்கள் உதவும். அப்போ மற்றவங்களாம் இந்தியாவில் கிடையாதா 98% மக்கள் அப்படின்னு கேட்டாரு. So rupee has fallen to a historic low against the US dollar. When you were in the opposition, the same Mrs. Nirmala Sitharaman went on interviews and said the UPA government had to resign. When it was 68, said Abu Sulta, it's not even 86, it is 87.5. Do you want us to ask, or will you resign on your own? Sir, anyway, sir. But what will the finance minister say to us? You're wrong. Rupee is not getting weaker. Dollar is getting stronger. And we have to accept it. What does it mean? Sir, the food inflation has risen from 7.5% to 8.4% in 1 year. Sir, the common man, especially the middle class, is struggling with high prices and very low wages. India has a population of 140 crores. Only 8 crore people, that is 5.7%, file income tax returns in 2023-24. These are the direct taxpayers. Out of them, 4.15 crore people earn less than 50,000 rupees a month. 1.5 crore people earn more than 1 lakh a month, so they don't qualify for the tax benefit. That leaves only 2.5 crore who may benefit in this, and which is 1.75% of the population. நம்மளோட பொருளாதாரம் செதஞ்சிக்கிட்டு வருதுன்ற உண்மையை நீங்கள் தெரிஞ்சிக்கவே மாட்டிங்களா? ஏதோ டாலருக்கு நிகராக இந்திய ரூபாய் மதிப்பு ஏன் இந்தளவுக்கு ஸ்லோ டவுன் ஆயிருக்குன்னு கேட்டால் அவங்க ஸ்ட்ராங் ஆகிட்டாங்க அப்படின்றீங்க. இது என்ன விளக்கன்ற மாதிரி முன்னாடி கேட்டிருந்த தயாநிதி மாறன். இந்த எக்ஸைஸு, செஸ்ஸு இதெல்லாம் நீக்கி அந்த விஷயங்கள்லாம் நீக்கிட்டீங்க அப்படின்னா 98% இந்திய மக்களுக்கு அது உதவுமேங்க. அதானி, அம்பானி, டாட்டா இவங்க கிட்ட நாம் இன்னும் வேலை பிச்சை எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்றாரு. வேலை வாய்ப்புனா இவங்க தான் கொடுக்கணுன்ற மாதிரி தான் சொல்கிறாரு. கடந்த 5 வருஷத்தில் 200 ரயில் விபத்துகளை பார்த்துருக்கோம். ஆனால் பட்ஜெட்டில் ரயில்வே துறையை நீங்கள் பெருசாக கண்டுக்கிட்ட மாதிரியே தெரியலன்னு நாம் பட்ஜெட் சார்ந்த சில விஷயங்களை சொன்னோம்ல, அதையே தயாநிதி மாறன் அவர்கள் இங்கே கோட் பண்ணியிருக்காங்க. The reality of our economy is that we are lagging behind the sub-Saharan African countries. You have so much of money in your kitty, the name of excise and cess. Why don't you remove it?
and give it to a common man, then 98% of the population will benefit out of this. Do it. Sir, but earlier we used the public sector companies to generate employment for our youth. But now, sir, even that is not in your hands. Now we have to go beg Adanis and Ambanis and Tatas to provide employment for our youth. Sir, railways, sir. Railways are very, very important for us. And now, what have you done, sir? You have reduced the funding for railway projects from 34,000 crores to 32,000 crores. When we really need more investment, especially when we have seen more than 200 rail accidents the last 5 years, and especially when the need has come to improve the Kavach. அப்புறம் என்ன சொன்னாரு, நாங்கள் ஹிந்தியை எதிர்க்கலை, தமிழ்நாட்டில் ஹிந்தி திணிப்பு இருக்குல்ல, இதைத்தான் எதிர்க்கிறோம். நிர்மலா சீதாராமன் இந்த அளவுக்கு மேலே வர காரணமே பெரியார் தான் சொன்னாருங்க. அந்த பார்லிமெண்ட்டுக்குள்ளே இருந்துக்கிட்டு இது பெரியார் மண்ணுன்னு தமிழ்நாடு சார்ந்து பேசினார். 2017 நிர்மலா சீதாராமன் தமிழ்நாட்டில் இருந்தாங்க. அந்த டைமில் அந்த ஜெயலலிதா அவர்கள் இறந்த டைமு கூடவா, அப்போது இவங்களுக்கு சிஎம் கனவு வந்துருச்சு, தமிழ்நாட்டை முதலமைச்சர் ஆளணுன்ற கனவு நிர்மலா சீதாராமன் அவர்களுக்கு வந்துருச்சு. அவங்க மாணவர்களை ஏமாற்ற என்னென்னவோ சொன்னாங்க. ஆனால் அதெல்லாம் எங்களுக்கு நல்லா தெரியும், அவங்க சொன்னது ஒன்று கூட நடக்காது அப்படின்ட்டு. ஆனால் அப்பாவி மாணவர்கள் அதெல்லாம் முழுசாக நம்பிட்டாங்க. தென்னிந்தியாவுக்கு எதிரான பட்ஜெட் இது, மொத்த இந்திய சாமானியர்களுக்கும் எதிரான பட்ஜெட் இதுன்னு அவர் அடுத்தடுத்து பல விஷயம் அடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு. There were some statements made by our honorable finance minister. We always say in Tamil, Vandare Varavikkum Tamil Nadu. We always are very nice to everyone. So we are never against Hindi. We are only against Hindi imposition. Today, if finance minister Nirmala Sitharaman has achieved these heights, it's because of only one man. It's because of Periyar. Because of Periyar. Because the freedom for movement to study came into Tamil Nadu. Otherwise, the finance minister wouldn't have come today, because she was born in Periyar land, and she should never, ever forgive it. 2017, she was in Tamil Nadu after Mrs. Jayalalitha's death. She thought she can become the chief minister. She was angling for the chief minister's post, and that time she said, this year there will be no NEET. There will be NEET exemption for Tamil Nadu. All the students in Tamil Nadu believed her, because only we know that whatever she says doesn't come true. So just to move people, she tried, but she never could become the chief minister of Tamil Nadu. Sir, similarly, as I said, she is angling for a bigger post now. We are wishing her all the best because she is from Tamil Nadu, sir. This budget is anti-people. This budget is anti-Tamil Nadu, anti-Kerala, anti-Karnataka, anti-Adalgu, and against the Indian population, 98% of the population. And I feel that the finance minister should be more positive in making sure that budget is entirely for India. Thank you, sir. மத்திய முன்னாள் நிதியமைச்சர் கெத்தார்களை கேட்கும் போது, அப்பேற்பட்ட ஒருத்தர் பார்லிமெண்ட்டுக்குள்ளே சில விஷயங்களை முன்வைக்கும் போது அது இப்போதைய நிதியமைச்சர் அமைதியாக கேட்பாங்களே, அதுவும் நடந்துச்சு. சிதம்பரம் அவர்கள் இவங்க என்னென்ன சொன்னாங்கன்னா, 3.2% அப்படின்ற வேலை வாய்ப்பின்மை ரிசல்ட் இருக்குல்ல, அவ்வளோ தூரம் குறைஞ்சதா, அப்புறம் எதுக்கு நீங்கள் கவலைப்படணும், கவலைப்படவே வேணாமே. எக்கனாமிக் தியரி எப்படி பார்த்தீங்கன்னா இந்த நம்பர்ஸ் தான் வந்து விழுந்திருக்கு. ஆனால் அதோட உண்மை நிலவரம் இருக்குல்ல, அதையும் நான் சொல்லியே தீரணும்னு லிஸ்ட்டு போட ஆரம்பித்தாருங்க. 100 வேலைகள் தான் இருக்குது அப்படின்னு அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுத்தா லட்சக்கணக்கான விண்ணப்பங்கள் வந்துக்கிட்டு இருக்கு நம்ம நாட்டில். 1-2 வேலை கிடையாது, எல்லா வேலைக்கான அனௌன்ஸ்மெண்ட்லையும் அவ்வளோ பேர் போட்டி போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. ஆயிரக்கணக்கான வேலைகள் இன்னும் லட்சங்களை தாண்டி போகுது, அவ்வளோ பேர் அப்ளை பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. இதுதான் உண்மை. நம்ம நாட்டோட வேலையில்லா திண்டாட்டம்ன்ற விஷயத்தை அவர் தோல் உரிச்சு சொன்னார். If unemployment rate has fallen to 3.2%, why should we worry? We should all be happy because it's full employment according to economic theory. The same PLF says youth unemployment is 10.2%. The same PLFS says graduates unemployment is 13%. If youth unemployment is 10.2 and graduates unemployment is 13, how does it conclude that the total unemployment rate in India is only 3.2? For every job, for 100 jobs, there are 1 million applicants. For 1,000 jobs, there are several million applicants. அடுத்த நேரமாக சொன்னார், சொன்னதை விட செலவு அதிகமாக இருக்கே, இது என்னங்க மேஜிக்கு அப்படின்னு கேட்டார் சிதம்பரம் அவர்கள். பொருளாதார தத்துவத்தோடு ஒரு மனுஷன் இங்கே வந்தார் பார்லிமெண்ட்டோட நார்த் பிளாக்குக்கு. அவரோட பாதையை நீங்கள் பின்பற்றணும்னு நான் வேண்டி கேட்டுக்கிறேன்னு சொன்னாருங்க. அந்த மனுஷன் வேறு யாரும் இல்லை, மன்மோகன் சிங் அவர்கள், அமரர் மன்மோகன் சிங் அவர்கள். கடைசியாக ஒரே ஒரு கேள்வின்ட்டு,
எதுக்காக மன்மோகன் சிங் அவர்களுக்கு பாரத ரத்னா விருது கொடுக்க நீங்கள் பரிசீலிக்க கூட மாட்டீங்க அப்படின்னு ஒரு கேள்வியை கேட்டாருங்க. சம கிளாப்ஸு. The budget estimate for the current year was 70,163 crore. Actual expenditure is 22,614 crore. I mean, this is pure magic, sir. You don't spend 1/4 or 1/3 of your money and you claim that everybody has been provided water. There's a man entered this parliament, entered the North Bloc. Yes. He had an economic philosophy. Yes. He followed it with policies that required wisdom and farsightedness. Dr. Manmohan Singh had them. And I'm urging the Honorable Finance Minister to recapture the wisdom and the farsightedness of Dr. Manmohan Singh. One last question. This is through the Finance Minister to the government. Why have you not conferred a Bharat Ratna on Dr. Manmohan Singh? இவங்களா பேசிட்டாங்களா? அடுத்தபடியாக திருச்சி சிவா அவர்கள், திமுக எம்பி. இவர் என்ன சொன்னார்? நல்லாட்சியை பற்றி நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் பட்ஜெட் தாக்கல் பண்ணுறப்ப திருக்குறள்லாம் சொன்னாங்க. மக்கள் பார்த்துட்டே தான் இருக்காங்க. ஆனால் அந்த நல்லாட்சி மட்டும் இன்னும் அமையவே மாட்டுது. நம்ம நாட்டோட ஜிடிபி இருக்குல்ல, இதுக்கு தமிழ்நாடு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது பார்த்தீங்களா? அதுக்காக நம்ம கொடுக்குறோம்ல, அதை விட தமிழ்நாடு பெறது ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. ஆனால் உத்தரப்பிரதேசம், பீகார் இங்கெல்லாம் நீங்கள் காட்டுற அக்கறை இருக்குது. ஐயோ அவ்வளோ அக்கறை காட்டுறீங்க. ஏன் இந்த ஓர வஞ்சனை? நீங்கள் தமிழகத்தை ஆளலை அப்படின்ற ஒரே காரணத்துக்காக இப்படிலாம் பண்ணீங்களான்னு இவர் ஒரு குற்றச்சாட்டு அடுக்கினார். And in the 2025, she has said that வான் நோக்கி வாழும் உலகெல்லாம் மன்னவன் கோல் நோக்கி வாழும் குடி. As the living beings look upon the sky for rains, the citizens look upon the government for good governance. Yes, they are looking upon, but no good governance. These are all mere not allegations. The Tamil Nadu government is contributing to the GDP of this country 9.04%. And what we are getting by way of devolution is 4.08%. The 14th Finance Commission recommended for 42% tax devolution. The 15th person for reduced it to 41%, but actually it is only 32%. Even not that. That's what I say. When we contribute 9.04% to the GDP, we are given back only 4.08%. I have no grudges with any other person from the six. Except for the way of statistics, I have to tell, the Uttar Pradesh government contributes 8.19% to the GDP, but they are getting 17.94% of devolution. What is the rationale? Bihar, please. I say I have no grudges against your state, but what is happening, we have to elucidate. Bihar, GDP contribution is 2.87%, but is getting 10.08%. We give more, not even we get half of it. Why this discrimination? Why this partisan attitude? The finance minister has to enlighten us with a rationale behind this, what I call as victimization or discrimination, just because we are ruling, the opposition are ruling. இவர் பேசிகிட்டு இருக்கும்போதே ஆப்போசிட்டில் முருகன் இருந்தாருன்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் அவரோட பாடி லாங்குவேஜ் சிவா அவர்கள் அப்படி தான் இருந்துச்சு. சகோதரர் முருகன் வர இருங்கன்னு அவர் கொஞ்சம் ஏதோ பாயிண்ட் எடுக்கிறாப்புல, இவர் அவரை கொஞ்சம் ஓவர்டேக் பண்ணி பேசினார். உங்கள் பாயிண்ட்டு தான் வரேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம நாட்டில் எல்லா துறைகள் சார்ந்த தற்கொலைகள் அதிகரிச்சுட்டே இருக்குது. பணக்காரன் இன்னும் பணக்காரனாக மாறிட்டே இருக்கான், ஏழை இன்னும் ஏழையாக தான் போயிட்டுருக்காங்க. மக்களுக்காக நீங்கள் விளையாட்டி மக்கள் உங்களை முடிச்சிருவாங்க அப்படின்ற விஷயத்தையும் திருச்சி சிவாங்க சொன்னார். I shall come to you. I'll come, my dear brother, Mr. Murugan. I'll come to your point. I know what you are telling. Wait. Thanks you intervened. Thanks you interrupted and I got a point. That's different. Please, I have a very good statistics. Farmer suicide approximately 31 cases per day. Unemployment related suicides approximately 9 cases per day. Human traffic cases is approximately 6 cases per day. Dalit atrocities approximately 141 cases per day.
Student suicides approximately 36 cases per day, and cyber crimes approximately 180 cases per day. There are two different views. One side, the rich are becoming richer. The other side, the poor are becoming poorer. And this is the real stage of this country. And he said that, what about Tamil Nadu? I am telling about Tamil Nadu only. Tamil Nadu is performing so well, which has to take care of the people, is not taking care of that. So, you have to mend your ways, or else the people will end your days. Thank you very much. இது வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்து எல்லாருமே ஆங்கிலத்தில் பேசினாங்களா? தமிழ்லையும் ஒரு பெரிய உரை நிகழ்த்தப்படுச்சுங்க பார்லிமெண்ட்டுக்குள்ளே. தமிழச்சி தங்கப்பாண்டியன் அவர்கள், திமுக எம்பி. இவங்க என்னென்னலாம் சொன்னாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது நிர்மலா சீதாராமன் அவர்களோட 8வது பட்ஜெட் கிடையாதுங்க, இது மக்களுக்கான 8ஆக்கணி பட்ஜெட்னு அந்த எதுகை மொழியெல்லாம் போட்டு பேசினாங்க. தமிழகம் நிதி கேட்கிறத அற்பத்தனம் அப்படின்னு ஒரு அமைச்சர் என்கிட்ட சொன்னது இப்போ நான் இங்கே சொல்ல விரும்புகிறேன். உத்தரப்பிரதேசம், பீகார் இதெல்லாம் மைண்டில் வச்சு பேசுங்க. தமிழகம் கொடுக்கறதுல நீங்கள் ரொம்ப கம்மியாக தான் கொடுத்துட்ருக்கீங்க, அதை கேட்ட அற்பத்தனம்னு சொல்லலாமான்றாங்க. தமிழகத்தில் இரும்போட தொன்மை இருக்குல்ல, இது நிரூபிக்கப்பட்டோம், நீங்கள் யாருமே அதை கண்டுக்கல. பிளவுவாத அரசியல் இருக்குல்ல, இதை விடுத்து செயல்படுங்கன்னு அட்வைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. இது நிதியமைச்சருடைய 8வது பட்ஜெட். ஆனால் வறியவருக்கு, விவசாயிகளுக்கு, மாற்று பாலினத்தவருக்கு, ஒடுக்கப்பட்டோருக்கு, சிறுபான்மையினருக்கு, மிக குறிப்பாக தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு இது 8ஆக்கணி பட்ஜெட். வாட்டர் வாட்டர் எவ்ரிவேர், not a drop to drink. கால்ரஜின் புகழ்பெற்ற வரிகள். சுற்றிலும் தண்ணீர், ஆனால் குடிப்பதற்கு ஒரு சொட்டு தண்ணீர் கூட இல்லை. கூட்டணி கட்சிகளுக்கு, பாஜக ஆளும் மாநிலங்களுக்கு மட்டும் வாரி வாரி இறைத்துவிட்டு எங்களுக்கு கையை விரித்திருப்பதால் இது பாராமுக பட்ஜெட், இது பாரபட்ச பட்ஜெட். தலைவர் அவர்களே, உலகமெங்கும் பட்ஜெட் எப்படி தாக்கல் செய்யப்படுகிறது என்பதை கொஞ்சம் நினைத்து பாருங்கள். கனடாவும் ஜெர்மனியும் தன்னுடைய வரவு செலவினங்களில் கணிசமான பகுதியை சமூக நல பாதுகாப்பிற்கு, குழந்தைகள் நல மேம்பாட்டிற்கு, திறன் மேம்பாட்டிற்கு ஒதுக்குகின்றன. ஆனால் ஒன்றிய அரசோ தொடர்ச்சியாக சமூக நல திட்டங்களுக்குரிய நிறையை குறைத்துக் கொண்டே வருகிறது. மன்ரேகா திட்டம், PM கிசான் திட்டம் என்பதை நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம். ஆனால் பெரு நிறுவனங்களுக்கான சப்சிடியை, மானியங்களை வாரி வாரி வழங்குகின்றது. சாமானிய மக்களின் வரியை பெரு முதலாளிகளுக்கு மடைமாற்றி விடுவதால் இது நீதியை அநீதியாக மடைமாற்றம் செய்கின்ற அநீதி பட்ஜெட் என்று நான் சொல்லுவேன். Of all the countries to improve their public governance and finance, நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டீர்கள் என்றால் புதுமையான பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்கின்றன. பிரேசில் தன்னுடைய நாட்டு குடிமக்களுக்கு முனிசிபாலிட்டி எக்ஸ்பென்சஸை தெரிவு செய்வதற்கான வாக்களிக்கின்ற உரிமையை அளிக்கின்றது. அவ்வகையில் அடித்தட்டு மக்களின் பங்கேற்பை இது உறுதி செய்கின்றது. சமீபத்திலே ஒன்றிய அமைச்சர் ஒருவர், எங்களுடைய வரியை நாங்கள் அதிகமாக வழங்குகின்றோம், எங்களுக்கு நிதியை கொடுங்கள் என்று தமிழ்நாடு கேட்பது என்பது அற்பத்தனமானது என்று சொல்லி இருக்கின்றார். அற்பத்தனமானது என்றால் தமிழ்நாட்டிற்கு PM ஸ்ரீ திட்டத்திற்கு வழங்கப்பட்ட 2152 கோடி ஒரு நிதியை பீகாருக்கும் உத்தரப்பிரதேசத்திற்கும் அனுப்பிவிட்டது அற்பத்தனமானது இல்லையா? அதை நாங்கள் அவர்களிடம் கேட்க மாட்டோமா? நினைத்து பாருங்கள். நீங்கள் தமிழின் தொன்மையை இரும்பின் தொன்மை கொண்டு அறிவித்திருக்கின்றார் எங்களுடைய முதலமைச்சர். ஆனால் தமிழுக்கு என்று போன இதிலே 22 கோடி, இப்பொழுது ஹிந்திக்கு 1000 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் ஒதுக்கிவிட்டு 84 கோடி தான். அன்பிற்குரிய பேரவை தலைவர் அவர்களே, இவர்களுடைய எக்கனாமிக் சர்வேயை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். தமிழ்நாடு 56% தேசிய GDP விட அதிகம் என்று சொல்லுகின்றது. தமிழ்நாடு 9% GDP-க்கு பங்களிக்கிறது என்று சொல்லுகின்றது. கல்வி, மருத்துவம், 2 minutes, கல்வி, மருத்துவம் அனைத்து துறைகளிலும் தரவரிசை பட்டியலிலே தமிழ்நாடு முதல் இடத்தில் 3 இடங்களில் வைக்கின்றது. வஞ்சித்தால் எப்படி நியாயம்? உங்களுடைய எக்கனாமிக் சர்வேயினுடைய பிரிஃபேஸில் ஸ்பார்டன்ஸ் என்று சொல்லப்படுகின்ற வீரர்களுடைய ஒரு கொட்டேஷனை அரசு பதிந்திருக்கின்றது. அது என்னவென்றால், the more you sweat for peace, the less you bleed in war. உங்களுக்கு நான் அதனையே மாற்றி சொல்லுவேன், the more you sweat in inclusive politics, the less you bleed in economic progress. அவையின் நடுவே செங்கோலை வைத்திருக்கின்றீர்கள். The place does not make the man, neither scepter the king. Greatness should be within. மன்னனை செங்கோல் உருவாக்குவதில்லை. அரும்பெரும் நற்குணங்கள் உள்ளிருந்து வர வேண்டும். மக்களாட்சியின் மாண்புகளோடு கூட்டாட்சி தத்துவத்தை உணர்ந்து கொண்டு பிளவுவாத அரசியலை விடுத்து மதவாத அரசியலை முன்னெடுங்கள். நாடு நலம் பெறும், மக்கள் செழிப்புற்று மகிழ்ச்சியோடு வாழ்வார்கள். இவ்வளவு கேள்விகள் வளர்ந்துகிட்டே இருக்கா மக்களவையிலும் மாநிலங்களவையிலும். எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள், மத்திய நிதி அமைச்சரான நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் பதில்களை கொடுக்க ஆரம்பித்தாங்க. சர்க்காசமாக பல இடங்களில் பிஹேவ் பண்ணாங்க. எப்பவுமே அந்த ஒரு பாடி லாங்குவேஜ் பல பேர் ஈர்க்கப்படல.
இவங்க வந்தால் போல்டாக பேசுவாங்கப்பா அப்படின்ட்டு. அது போல விஷயங்களை இந்த முறையும் பார்க்க முடிஞ்சது. எப்படி திமுக எம்பிஸ்லாம் அந்தளவுக்கு போல்டாக கான்ஃபிடண்ட்டாக அடித்தாங்க ஒரு பாயிண்ட்டையும், அதே போல் இவங்களும் விளக்கங்களை அடுக்க ஆரம்பித்தாங்க. டாலர் வலுவாகுது அப்படின்னு நான் சொன்னால் அதை ஏற்றுக்க மாட்டுறாங்க. இந்திய ரூபாய் இன்னும் வலுவாக தான் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாலும் நம்ப மாட்டுறாங்க. ரகுராம் ராஜன் சொன்னால் ஏற்றுப்பீங்களா? அப்போ இது கேளுங்கன்னு சொல்லிட்டு சில விஷயங்களை கோட் பண்ணி அடுக்குனாங்க. சில நேரம் இந்திய ரூபாய் மதிப்பு இருக்குல்ல, இது சரியிடுது, ஏற்றுமதிக்கு ஏற்ற சூழலை உருவாக்கும்னு பொருளாதாரம் சார்ந்து பேசினாங்க. The trade deficit for the US that will strengthen the dollar. There's also some potential safe haven buying at this point into dollar assets. So given all that, I wouldn't be overly worried, unquote. So he says about the Indian rupees VIX and he is not worried, whereas our people here more worried about rupee depreciating. When I said the dollar is appreciating and the rupee is remaining stable, they said, oh, what? This is no explanation. Now when Raghuram Rajan says it, they don't want to hear it. If you look at the real, he continues. Raghuram Rajan continues. If you look at the real effective exchange rate of the rupee, yes, listen to this please. If you look at the real effective exchange rate of the rupee, it has not depreciated that much. So that's what it means. He summarized it in one sentence. If you look at the real effective exchange rate of the rupee, it has not depreciated that much. Some nominal depreciation might be useful for exports. இதுக்கப்புறம் எங்கே சொல்லி திரும்ப முடிக்கிறாங்க? ஊட்டச்சத்து திட்ட ஒதுக்கீடு இருக்குல்ல, இதை கூட குறை சொன்னால் எப்படி? என்ன ஆதாரம் அப்படின்னு கேட்குறீங்களே? இது பட்ஜெட் டாக்குமெண்ட் பாய் ஹே பகவான் அப்படின்னு தலையில் அடிச்சுக்க ஆரம்பித்தாங்க. அதாவது ஆதாரம் கேட்டுட்டு எல்லாத்தையும் கேட்டு போக முடியும், பட்ஜெட் டாக்குமெண்ட்டை வச்சே பேசுறது போதாதான்னு கேட்குறாங்க. இந்த பொதுத்துறையை பற்றி அவ்வளோ கேள்விகளை கேட்குறீங்களே, அவங்கள ஒழுங்கான்ற மாதிரி சில விஷயங்களை ஃப்ளாஷ்பேக் சார்ந்து அடுக்க ஆரம்பித்தாங்க. இதெல்லாம் பேசும்போது அவங்க ரியாக்ஷன் ஒன்று கொடுத்தாங்க நடுவில். அதாவது ஒருத்தவங்க இதை பேசிகிட்டே இருப்பாங்க, ஆப்போசிட் சைடில் இருந்து எம்பி, அது ஒரு மாதிரி பொறுமையாக நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் காது கொடுத்து கேட்பாங்க. பொறுமையாக கேட்டுட்டு கடைசியில் வர உங்கள் பாயிண்ட் தான் வரன்ட்டு அடுத்த விஷயம் பேச ஆரம்பிச்சிருவாங்க. இப்படி அவங்க கொடுத்த பதில்கள் எல்லாமே வேற ரகமாக போச்சுன்னு சொல்லலாம் ஆப்போசிட்டில் இருக்கவங்களுக்கு. प्रधानमंत्री जी, बच्चों का न्यूट्रिशन के ऊपर आपको कोई ध्यान नहीं है क्या? अरे पैसा आपके अकाउंट में है भाई, यूटिलाइज करो. हमने तो दे दिया पैसा, आप क्यों नहीं यूटिलाइज कर रहे हो? मुझसे पहले हमें क्यों पूछ रहे हो? So go use it. This document is available. Have a look at it. If I'm saying anything abrupt, I'll be ready to answer. But it is there. What proof of a budget document by? Bhagwan. Budget document hai bhai. Sir, if huge amounts are going from the central exchequer, they are going for valid causes. One example I want to give before the honorable members. During the UPA regime, sir, BSNL's market share fallen from 19% in 2005 to just 7.96% in 2015. Repeatedly public sector undertakings, BSNL, questions are being asked, speculation. I want to show what BSNL was like when they left and what has happened to it today. I will show with money. Due to delayed tenders. Why did the value fall? Delayed tenders. They were forced. BSNL was forced to pay for spectrum 18,499 crores when they were no position to pay at all. They were compelled to pay. And as a result, they went into deep debt themselves. Lack of timely financial support and willful neglect. Yeah. Why do all the time talk about the UPA? UPA did not work. That's the reason people have brought you. How you? I'm going to tell that. I wish to state that private final consumption expenditure is expected to grow by 7.3% in 24-25, driven by a good rural demand. So the private final consumption expenditure is estimated to be 61.8% of the nominal GDP, which is the highest since 2002-2003, sir. So with these words, I'd like to
thank all the honorable members who participated in the demand and in the budget discussion, and I thank you for your indulgence. இந்த கான்டென்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் சிந்திக்க வேண்டியது நாட்டு மக்கள் நீங்கள் தான். நடந்த விஷயங்களை ரெண்டு தரப்பு சார்ந்த சொல்லிட்டேன். இதுக்கப்புறம் நீங்கள் முடிவு பண்ணிக்கலாம் எந்த பக்கம் சரியாக போகிறாங்க, எந்த பக்கம் தவறாக பயணிச்சுட்டு இருக்காங்கன்னு. அடுத்த நிகழ்ச்சி சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம். வணக்கம் மாயம் ஸ்டுடியோஸ் நண்பர்களே. மாயம் ட்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்ற ஒரு புதிய ஃபேஸ்புக் பேஜை ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம். நீங்கள் யூடியூப்பில் பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா நம்மளோட கான்டென்ட்ஸ்லாம். இதெல்லாம் விட ஒரு படி மேலே ரொம்ப கிறிஸ்பாகவும் ரொம்ப சூப்பராகவும் நிறைய கான்டென்ட்ஸ் உங்களுக்கு இந்த பேஜில் காத்துட்ருக்குங்க. ஸோ உடனடியாக ஃபேஸ்புக் பிளாட்ஃபார்ம் போங்க, மாயம் ட்ரெண்ட்ஸ்னு டைப் பண்ணி சர்ச் பண்ணி நம்ம பேஜை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். அப்படியே நம்ம சேனலையும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இன்னும் நிறைய புது புது கான்டென்ட்ஸை உங்களுக்காக ப்ரொடியூஸ் பண்ணி கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. நீங்கள் பண்ணுற ஒவ்வொரு சப்ஸ்கிரிப்ஷனும் எங்களுக்கு பெரிய மோட்டிவேஷனாக அமையும்.